Матей, вітаю тебе. Hello, Matej. Welcome. Thank you, thank you. I appreciate being here. Дуже дякую. Я радий бути тут з вами. Пані Христина, я вам також хочу подякувати, що будете нам допомагати у перекладі інтерв'ю. Дякую. Олексій just thanked me for being here and assisting with the translation. I appreciate it as well. Він теж радий, що я тут. Окей. Матей, перше питання, звичайно, всіх нас цікавить. Розкажи, будь ласка, про своє українське коріння. Matej, the first thing that interests us is your Ukrainian background. So can you tell us something about your family and Ukrainian origin? Absolutely. Excuse me, Matej, could you stop every few sentences so I can translate? Of course. My Ukrainian side of the family comes from my father's side. The Sileckys are from Lviv originally. Окей, його батько походить з Львівщини, і це є його українська сторона, родина Сілецьких. My grandmother, who had 6 kids, and her husband, they fled during World War II and ended up in the United States. Моя бабуся мала 6 дітей, і вони з родиною виїхали, просто втекли з України після Другої світової війни і приїхали до Америки. They went through DP camps, displaced persons camps, during this time period, and they came through Ellis Island in New York when they came to the United States. Вони перше були в таборах німецьких для переселенців, потім переїхали до Америки і причалилися в Елліс Айленд, там, де дуже багато емігрантів, котрі приїжджали до Америки, вони там опинилися спочатку. But I would say that's my Ukrainian background as far as that goes. A lot of the traditions have been passed down from my grandparents to her children, thus to myself. І так, я можу сказати, що моє українське коріння дуже важливе, бо моя бабуся і дідусь передали нам різні традиції, і це є дуже важливе для мене. А як зараз, Матей, які українські традиції ви ще дотримуєтесь? Свята, можливо, або хрещення? Що ви вживаєте в повсякденному житті своєму? We would like to know what kind of traditions you actually observe. Ukrainian traditions, is it baptism or church traditions? So everything that just in everyday life. Interesting and great question. I would say a lot of the traditions that have been passed down into or through my family, or yes, baptism, but also a lot of church traditions. Although my family, specifically my parents and I right now, do not go to church every Sunday, we still do observe during the holidays.
I'll let you translate that part. Thank you. Хочу сказати, що досить багато традицій залишилося. Це цікаве питання. Особливо традиції церковні, але мушу признатися, що ані мої батьки, ані я не ходимо регулярно до церкви, але тільки на такі на свята, на великі свята. I would say most of the what we call traditions, you have the church and you have the holidays, but a lot of the tradition for us comes from the foods, the arts, the culture, and how we share that amongst ourselves, but also with those around us as much as we can. Так, є ці церковні традиції і належність до церкви, але також є такі буденні традиції, тобто страви, свята, традиції пов'язані з культурою, з мистецтвом. І це нас з'єднує з близькими людьми і з нашим довкіллям. And then lastly, I feel much of the tradition, it might be a loose term, but the tradition does come also with history and understanding, sharing, living that history similarly within the family as well as amongst our friends. Так, і на кінець хочу сказати, що також є зв'язок з історією. Це є історія, яку ми how do you say share in Ukrainian, Олексій? Share. Шеримо. Так як на Фейсбуці. Поширюємо, так? Так, поширюємо з родиною і з нашими друзями. І це є дуже важливе також. Історія. Я знаю, що Матей зняв документальний фільм. Розкажи, будь ласка, Матей, це теж до історії відноситься. Як виникла ідея зняти цей фільм і взагалі так цікавинки про цей проект? Alexei says that you made a documentary film, and he would like to know what inspired you to shoot this film and why, and what is it about? I'll try to be very concise. Okay. My babcia shared with me many stories about Ukraine when she was there. And as a child, I never really understood what all these stories meant. Коли моя бабуся розказувала мені дуже багато про Україну, там, де вони жили. І коли я був ще маленьким, то я, звісно, не дуже багато зрозумів про ці події. And as I grew older, the stories became shorter and shorter, but still had the same meaning. І коли я виріс, то ці історії скоротились, але все ж таки залишилися дуже важливими. When I was in school at UC Berkeley, I ran into a couple discrimination incidents because I was Ukrainian. Коли я був в школі в університеті Берклі, то
я зустрічався з дискримінацією, тому що я мав це прізвище українське. And it was in those moments that the stories my babcia had shared as a child, when I was a child, as well as when I got older, finally came together and I started to understand it all. І я в той момент, коли це такі були зустрічі з цією дискримінацією, то я зрозумів історії своєї бабусі, і все зв'язалося з цими історіями і з моїм життям. That's when I realized that it was very important for me to not only document what my babcia was telling me from her point of view, but also the stories of the many people who came to the United States from, during World War II. І в той момент я також переконався, що треба це документувати. Тобто це, що бабуся мені розказувала, і я так і зробив. Thank you. Can I say something, Matej? This is just my contribution. I'm listening to what you're saying, and my parents came to Canada after World War II, so I know what you're talking about. Я тільки сказала Матею, що я це відчуваю, тому що мої батьки також переїхали в Канаду, втекли з України після Другої світової війни, і я знаю, що він пережив також. Yes, please. Sorry, Matej. No worries. I was just going to add that you'll understand this as well, with what I experienced, I started to recognize that the history that Ukrainians are sharing with family and have lived was not what was being shared by those individuals that, in my case, I was being discriminated against. And that's what led me to that full understanding of needing to share the story, the real story of the people from their mouths that lived what really happened. Я тому і зняв цей фільм, тому що я хотів передати те, що пережили ці люди, які залишили країну, тобто моя бабуся, мій дідусь, тобто всі люди, які залишили Україну, то вони це розуміють, і я це зрозумів. А ті, що дискримінували, не розуміють. І я хотів, власне, це передати ширшій публіці. Матей, чи є у тебе, можливо, ідея зняти такий документальний фільм вже на сьогоднішніх подіях? В Україні йде війна, Росія напала знову на Україну. Можливо, в тебе є ідея задокументувати всі ці порушення, все те, що робить оце зараз Росія з українським народом, щоб показати світові, що ворог просто здійснює геноцид над українським народом. Matej, do you think, would you think of making another film, another documentary or another film about what is happening in Ukraine now? That is, we all know that Russia launched a full-scale invasion in February 2022, and it would be interesting to document all these events and perhaps your vision of the events.
what is your what do you think about Mhm. this? I when this occurred, it was when everything happened with the first kind of launching of the invasion. It was interesting because my family was actually with another on vacation with another Ukrainian family of ours, family friends. And one of the very first things that came into our minds was doing exactly this, pursuing potentially another documentary that would bring, you know, what Alexei's saying, like bring my vision and try to do the same thing I did in a way, really share the words of those on the ground. Так, абсолютно. Коли відбулося це вторгнення Росії в Україні, то мої батьки, власне, були на вакаціях з другою українською родиною. І ми, власне, про це навіть говорили. І вони всі сходилися, що треба такий документальний фільм далі робити. І то я над цим думаю, як зробити цей фільм і яку візію, свою візію представити і з людьми, які є, які постраждали в цій війні. That said, I definitely would be interested in pursuing this idea, doing another documentary. I find it interesting because I wanted to do a second version with the people that are still alive today. But now, oh, sorry, I'll let you. Так, я дуже зацікавлений в такий проєкт. Я думав, як це робити, і хочу це зробити, але зараз тільки про це думаю, але з'єднати свої думки з думками людей, які є біля мене, які є включені в ці події. Так. Okay. And I feel like right now it's even a more relevant time because it is very much history repeating itself in a way. Maybe not to an exact T, but it's very symbolic in reiterating history. Так, то ми всі бачимо, що історія повторяється. Ну, може, не таким самим способом і не такими самими цілями, але все ж таки повторяється. І це треба зробити. Так, я буду очікувати, і я думаю, що цей документальний фільм буде надзвичайно цікавий. І чим більше людей в всьому світі побачать насправді, що відбувається в Україні, тим більше вони будуть нам допомагати і будуть боротися з тим злом, який зараз є. I think that this is a great project, and it's necessary to continue this project on your part so that the whole world can see these events and what is really happening on the ground, and spread the word and keep spreading the word so that the aid, worldwide aid, does not slacken and continues to arrive in Ukraine. I will definitely do what I can to continue pursuing the endeavor. I, alongside with my father, my family in general,
continue to support the Ukrainian government as best as we can. My father's working with some companies that are continually providing funding as well as supplies. And I myself have I have also done to make it simple, I've gone down the Bitcoin route, and when cryptocurrency was a bit bigger, I was helping out with finding and building my own NFT project. So alongside with the project, there's Ну other так, process. моя родина дуже підтримує цей проєкт документу, і ми будемо над цим працювати. Але з другої сторони, наша родина і наші знайомі дуже підтримують Україну. Наприклад, мій батько є залучений в різні проєкти біля з компанії, тобто це ходить по своєї сторони, також дуже підтримую. Ну, і моя особиста, мій особистий внесок – це такий проєкт з біткоін, криптогрішми. Okay. Матей, тепер хотів би поговорити про твою спортивну кар'єру. Розкажи, будь ласка, детальніше про це. I'd like to know about your sports career. Let's talk about that now. Oh, that's a long story. Це дуже довга історія. I am a figure skater, фігурне катання, and I started skating when I was about 5 years old. Я почав кататися на ковзанах, хоча ми, Олексію, ми кажемо на лижбах в Канаді і в Америці. Так. В Україні ковзанах. Я собі написала, бо щоб я не забула. І я почав, коли мені було 5 років. I have been, well, I still skate now, although I have retired for the second time. And I am a national level coach here and choreographer. Я далі катаюсь, але я вже, так скажемо, на пенсії. Я вже другий раз вийшов на пенсію від катання. Але я зараз займаюся командами. Я є тренер і також хореограф. During my career, skated internationally for the US, for Canada, and I also competed for Ukraine for a period of time. Я також під час своєї кар'єри, то я представляв і Америку, і Канаду, і навіть Україну на коротенький час. I mean, I can share so much more. I don't know which direction to go in. Я можу дуже багато сказати, але я не знаю, звідки починати. Може ставити питання якісь. Матей, розкажи, будь ласка, твої найбільші досягнення в фігурному катанні. Ти став чемпіоном США серед юніорів, так? Could you tell us something about your
greatest achievement in figure skating? As far as I know, you became a junior champion of the United States. Is that right? That's correct. I was junior champion of the U.S. I also was, we have a collegiate track, which is for college, and I was a collegiate national champion. And I am also a two-time national competitor. And I'll fill you in on Canada and Ukraine after. Окей. Так, абсолютно. Я був чемпіоном юніорів Америки і також 2 рази змагався на національному рівні. І також був чемпіоном університетського рівня, коли я був вчився в університеті. А про Україну і Канаду я вам розкажу пізніше. So, well, yeah, I can tell you, I was also an international medalist for the US when I was younger. And then as far as Canada, I competed for them for a very short period of time, just at their national level. And in Ukraine, I was national, I'm trying to remember, bronze medalist? I think bronze or 3rd or 4th place, bronze or pewter medalist. Так, ну, так як я сказав, в Америці, то коли я представляв Америку, то я змагався на міжнародному, національному рівнях. В Канаді то я змагався на національному рівні, а в Україні я навіть здобув, мені здається, 3-е чи 4-те місце. Do you remember the year you were in Ukraine? A lot has happened since then. Я запиталася, в котрому році він був в Україні. Він не пам'ятає. Я не пам'ятаю. Я дивився в інтернеті, це, напевно, 2009 рік був, якщо я можу помилитися, мені здається, це. Alexei says that he found some info on the internet and it says 2009. Is that correct? Do you remember? Так, може бути, так. Yeah. I think that sounds about right. I was definitely younger then. Ну, може бути. Ну, я був багато молодшим тоді. А як взагалі, Матей, вийшло, що ти виступав в Україні за Україну? Як так вийшло? Yeah, yes, we'd like to know how it came about. Why did you skate for Ukraine? And in Ukraine, how did this happen? So, figure skating is a very interesting sport as far as how representation for the countries works. But I was in a position where I could continue representing the United States, which had its own set of obstacles, or I could compete for Ukraine because of being Ukrainian. В фігурному катанні вони мають свої правила щодо національності. Ну, він в цю тему не входить, але коли я вже змагався на вищому рівні в Америці, а тоді були якісь перепони для мене, так що я зміг тоді змагатися за Україну і в Україні, тому що мої коріння були українські, з України. So from what was handed to us between the US and Ukraine, my father and
my father and the federation worked together for myself to compete on behalf of Ukraine. And it led to the road for me representing, because at that point it became a decision on citizenship. Так, мій батько працював над цим питанням і багато працював з Українською федерацією фігурного катання і полагодили різні справи. Але, на жаль, я змагався дуже не дуже довго в Україні, бо тоді вийшло питання про національність, про громадянство. That question brought up a lot of decision making, and it was something that my parents and my grandparents both both started to talk about as I was still young. This situation with, even though I would have been an athlete representing the country, and war was to break out, I would be drafted into the war. Так, це було дуже важке питання, і багато розмовляли з батьками, і з бабусею, і дідусем. Тут йшло про це було питання приймати громадянство України чи ні. І, власне, дискусія повернулася на тему війни. Якщо вибухне війна, то треба буде мені вступати в Збройні сили України. І тому таке виникло рішення. And although I might have had a very heroic demeanor and did not mind that situation, my family felt that it was best for all of us, and more so myself, to put that to the side and continue to skate for the United States. Так, і в той час мої батьки, я ще був дуже молодий, і мої батьки мене переконали, хоча я може хотів або дуже хотів бути героєм, але переконали мене, що краще вернутися до Америки і продовжувати кар'єру в Америці. Матей, а як виникла ідея взагалі обрати вид спорту фігурне катання? Чому не інший вид спорту? How did it come about? Why did you choose figure skating as a sport and not another sport? My parents introduced me to many sports when I was younger. I was a very active and athletic child. Мої батьки мене вели на різні змагання і також в різні познайомили з різними спортами, коли я був молодий. When my parents introduced me to hockey, I was very, very good on the ice the very moment I stepped on. And from that, I continued to play for a year. Shortly after that year, I said, I would like to skate without the stick.
з хокеєм. Мені це дуже сподобалося, і я трошки грав в хокей. І взагалі я дуже добре катався на ковзанах. І тоді подумав собі, що я би хотів далі кататися, але без тої палиці хокейської. And so my career as a figure skater began and never stopped. І так я почав свою кар'єру фігурного катання і далі продовжую. Матей, а після завершення спортивної такої, можна сказати, любительської кар'єри, ти брав участь у різних шоу, да, так, танців на льоду. Які шоу? Танці на льоду, так, якщо я правильно називаю. Так, you dancing on ice. Oh, dancing on ice. Oh, lovely. I used to go there as a kid. Watch that as a kid. Yes, when you were younger, during your figure skating career, you participated also in a lot of shows, including Dancing on Ice. Is that right? Could you tell us about that? Dancing on ice was quite an experience. The skating world has very limited professional opportunities these days. I say that part. Це є цікаве питання, бо в світі фігурного катання є дуже мало можливостей для професійного життя. І тому я звернувся до танців на льоду. Yeah, back when I was younger, there were a lot of amazing opportunities for professional skaters, and I had even had the opportunity to perform in, I believe it was Skating with the Stars in Україна, in Kyiv. Так, я мав можливості навіть кататися з зірками в Україні. But as the times have gone by, professional opportunities have become much more limited to either shows on cruise ships or like Disney on Ice, things like the Ice Capades or Frickin' Frack or those kinds of shows. Але, на жаль, це було, коли я ще був молодший, а так з віком то все важче і важче знайти якісь професійні можливості. Тільки може, власне, в таких шоу, як Dancing on Ice, Ice Capades, Frickin' Frack і так далі. So when I had the opportunity to do Dancing on Ice in the UK, in England, eye-opening and amazing experience as a skater to perform in front of live TV, perform in front of millions of people. Так що, коли виникла ця можливість виступати в цій програмі Dancing on Ice, це було в Великій Британії, то я був дуже задоволений, дуже радий, і це була унікальна можливість виступати перед мільйонами людей і через телевізор. Матей, крім... Окей? No, можна. Можна.
Я хотів запитати, крім спорту, крім кіно, якими ще хобі ти цікавишся? What other hobbies do you have or interests besides sports, figure skating, and making documentary films? My goodness, I do many things. I am a photographer as well. I really enjoy traveling, and between being a photographer and traveling, I try to share for myself as well as for others a vision of the world that embodies culture, emotion, and memories. В мене є дуже багато зацікавлень, особливо мене інтересують фотографія і подорожі. І зв'язати ці два інтереси, ці дві хобі, це мені відкриває світ і також з'єднує з культурою, з традиціями і з спогадами. I'm also, I would say that although it is athletic, one of my favorite things to do other than skating is snowboarding. I'm a very winter sport person. Я також дуже люблю сноуборд. І, це зв'язане з зимовим спортом, які мені дуже подобаються. Я дуже люблю зиму і сніг. Окей. Матей, хочу подякувати тобі за цікаві життєві спортивні історії. I'd like to thank you so much for such interesting stories about your sports and also about your life. Так, хочу ще додати, перепрошую, я забула сказати, що він, власне, своїм зацікавленням, тобто фотографія, подорожі і спорт, не тільки відкриває світ, але пробує передати свою візію світу. Matej, I just added something I'd forgotten. I understood, don't worry. Okay. Пані Христина, я хочу вам подякувати, що ви нам допомагали перекладати інтерв'ю. Так, дякую вам. Дякую вам, що ви робите таку дуже цікаву і особливу працю для України і для діаспори. Це нас об'єднує. Ми зберігаємо таким чином нашу з вами історію. Те, що на початку Матей говорив, що історія надзвичайно важлива, і він робить це в документальних фільмах. А ми з вами разом робимо те, що ми історію українського спорту зберігаємо. Yes, it's very important for us to continue this project. As you, Matej, mentioned at the beginning of our interview, it's all about history. History is made up of stories like yours, and we want to unite it with what is happening today in today's world. Mm-hmm. And I appreciate that very much as a like-minded documentarian. I think that the history is, whether it's through athleticism, whether it's history, purely history, whether it's through the arts in a different format, it's extremely important, and it's what makes, really, it's what makes Ukrainians. Так, це дуже важливе. Знаєте, історія, це нас поєднує, чи то історія культури, чи спорту, чи
мистецтва, і це нас робить всіх українцями. Так, супер. Дякую вам. Thank you. Дуже дякую.